பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது. இன்னொரு பேர் வந்து the function is invertible னு சொல்லியிருந்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? the function is invertible. ஸோ அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, இங்கே பாருங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷன் 1 to 1 and on to இருக்குன்னா, I will take arrow diagram, அதான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ABC இப்படி இருக்குன்னு வைங்க. இப்போது இது f of xனா கைஸ் f inverse of xனா என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? ஒன்றுமே இல்லைடா, ஜஸ்ட் இங்கே எதெல்லாம் இங்கே ரேஞ்சாக இருந்ததோ அதெல்லாம் டொமைனாக மாறிடும். தட் இஸ் A, B and C will come to as input and output என்ன மாறிடும்? 1, 2, 3ன்னு மாறிடும். ஸோ as I already told, ஒரு மிஷின் இருக்குது, அந்த மிஷினுக்குள்ளே மாவு போட்டால் சப்பாத்தி வரும்னா, இப்போ சப்பாத்தி போட்டால் இப்போ எனக்கு என்ன வரப்போகுது? மாவு வரப்போகுது. ஸோ திஸ் we call it as what? இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன். கரெக்டா? ஸோ இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஏன் இன்வெர்டிபிளாக இருந்தால் மட்டும்தான் வரும்ன்றதை பார்த்துருந்தோம், ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்வெர்டிபிளாக இருந்தால் மட்டும்தான் we will have what? I want answers even from online students. Okay? Yeah, இன்வெர்டிபிள்னாலும் பைஜெக்டிவ்னாலும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் 1 to 1 on to நாலும் எல்லாமே ஒன்று தான். டே, I want to clarify something. இங்கே பாரு, இன்வெர்ஸ் ட்ரிகனாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்லேருந்து சம்மு போடுறது ஒன்றுமே கிடையாது. நான் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்து, டே இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுன்னா 15-20 நிமிஷத்தில் இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிடும். பட் யூ வாண்ட் டு நோ ஒய், ஏன் பண்ணுறோம், எப்படி பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டீச் தட் கைண்ட். ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்வெர்டிபிளாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன இருக்கும்? இன்வர்ஸ் இருக்கும். புரியுதா? ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்வெர்டிபிளாக இருந்தால் மட்டும்தான் இன்வர்ஸ் இருக்கும். அப்போது ஏன்றதுக்கு இங்கே பாரு, இது வந்து 1 to 1 பைஜெக்டிவா? இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனா? எஸ். ஒய்? 1 to 1 இருக்குது, அட் த சேம் டைம் ஆன் டுவா இருக்குது. இப்போ நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரைகிறேன், 1, 2, 3 அண்ட் ஐ ஹாவ் ஹியர் A, B, C, D. இந்த ஃபங்க்ஷன் பைஜெக்டிவா? நோ, பட் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். இது ஃபங்க்ஷன் தான், ஆனால் இது என்னவா இல்லை? பைஜெக்டிவா இல்லை. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இதுக்கு இன்வர்ஸ் எடுக்கிறேன். இதுக்கு இன்வர்ஸ் எடுத்தால் என்ன நடக்கும்? ABCD 1, 2, 3. ஏவும் பி என்ன இருக்கும்? 1க்கு போயிருக்கோம். C and Dக்கு என்ன இருக்காது? அவுட்புட்டே இருக்காது. ஏன் ஒரு பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஷுட் பி தேர் ஃபார் அன் இன்வர்ஸ்ன்றது புரியுதா? ஏன்னா இப்போ இது என்ன இல்லை? ஃபங்க்ஷனே கிடையாது. ஸோ இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் மீன்ஸ் இட் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி ஃபார் வாட்? பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். இஸ் தட் கிளியர்? ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஐ எண்டட் லைக் திஸ். கரெக்டா? பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்னா அது எப்படி இருக்குன்றதுல தான் ஐ ஹவ் எண்டட் மை கிளாஸ். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ நவ் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ ஒன் கொஸ்டின். வெதர் த trigonometry ratio what we use or trigonometry functions what we use is bijective? No, sir. No. Very good. No na ஏன்? Yes na ஏன்? No. Yes. Day. No, because. Yeah, because. No, because there will be many values left out, sir. Not like that. Not like. See, Pratap, நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சைனோட ஃபங்க்ஷனோட டொமைன் என்ன, ரேஞ்ச் என்னன்னு கேட்டால், டொமைன் வில் பி ஆல் ரியல் நம்பர், ரேஞ்ச் வில் பி ஃப்ரம் -1 to 1. கரெக்டா? Yes, sir. -1 to 1 எல்லாமே மேப் ஆயிடுச்சா? Yes, sir. எல்லா நம்பரும் வரும். சைன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள -1லேருந்து 1 வரைக்கும் வர வேண்டிய எல்லா வேல்யூ வரும். வருமா வராதா? வரும். அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னது? ஆன் டூ தான். ஆனால் பிரச்சனை எங்கே இருக்குன்னா 1 to 1ல் இருக்குது. பிரச்சனை எங்கே இருக்குது? 1 to 1ல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு கிராஃப் எடுக்கிறேன். ஓகே, where's the play? Sir, scroll up. Up, sir, up. 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 Okay. Guys, my question is, let us take sin. இது sin இருக்கா? sinல இந்த வேல்யூ என்னடா? 0.
இந்த வேல்யூ என்ன? டேய் எல்லாரும் இந்த கிராஃப் பாரு, அதை விட்டுரு. இங்க பாரு, இது என்ன? 0. இது என்ன? 0. இது என்ன? 0. அப்போ this function is not many to 1 to 1. This function is not 1 to 1. Everybody who have switched off their camera, please switch on. எல்லாரும் switch on பண்ணு. And try to come by time, guys. I will start, whatever happens, I will start by 7:15. I am not going to wait. நீ முதல்ல அந்த 5 நிமிஷம் புரியலனா எதுவுமே புரியாம போறது கூட சான்ஸ் இருக்கு. So don't come late to the class. Okay? So others, Sai Rakshana, Saravanan, Devadarshan, please switch on your camera. Okay. Saravanan, please switch on your camera. Okay, listen guys, திருப்பி சொல்றேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பைஜெக்டிவா இருந்தா மட்டும் தான் எனக்கு என்ன இருக்கும்? இன்வர்ஸ் இருக்கும். இன்வெர்ட்டிபிள்னு அதனால தான் பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. இன்வெர்ட்டிபிள் இன் த சென்ஸ் வாட்? இன்வெர்ட் பண்ணா இருக்கும் அது. அதனால we going to call it as what? Invertible. ஸோ அது எல்லாமே ஓகே. நான் வந்து இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்றதையும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எதெல்லாம் இன்புட்டாக இருந்ததோ அது அவுட்புட்டாக இருக்கும், அவுட்புட்டாக இருந்ததெல்லாம் இன்புட்டாக மாறிடும். ஸோ தட் இஸ் வாட் த இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ். இப்போ என்னோட சாப்டர் பேரே இன்வர்ஸ் ட்ரிகனாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன். என் சாப்டர் பேர் என்ன? இன்வர்ஸ் ட்ரிகனாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன். நவ் ஐ எம் கிவிங் an argument that trigonometry function is not what? Bijective function. It is not 1 to 1. கரெக்டா? sin n pi is what? 0. அந்த n என்னவா இருந்தாலும் சரி 0 தான். sin pi 0, sin 2 pi 0, sin 3 pi 0, sin minus 2 pi 0. அப்போ இன்ஃபைனைட் ஜீரோஸ் இருக்கு. கரெக்டா? அப்போ ஒரே வேல்யூ நிறைய தடவை வந்தா இட் இஸ் நாட் வாட்? 1 to 1 ஃபங்க்ஷன். எஸ் ஆர் நோ? அப்படி இருக்கும்போது how the topic came inverse trigonometry function. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே டாபிக்கே தப்பு, அப்படிதானே? கிளியரா இல்லையா? அப்போ அப்படி இருக்காது இல்ல, டாபிக்கே தப்பா இருக்காது இல்ல. அப்போ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? எப்படி இந்த ஃபங்க்ஷனை 1 to 1 மாத்துறது? தட் இஸ் த கொஸ்டின் கைஸ். ஆர் யூ கெட்டிங்? ஸோ மை ப்ராப்ளம் இஸ் ஒரு பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் த இன்வர்ஸ் இஸ் பாசிபிள். அண்ட் இன்வர்ஸ் எடுக்கலான்னு பார்த்தா ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கு இன்வர்ஸ். இதை பாரு, ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வர்ஸ் எடுக்கிறதுனா நான் என்ன சொன்னேன்? ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வர்ஸ் எடுக்கிறதுனா என்ன சொன்னேன்? எக்ஸ்லாம் ஒய் ஆகிடும், ஒய் எல்லாம் எக்ஸ் ஆகிடும். அப்போ கிராஃபிக்கலாக அது என்னவா மாறிடும் தெரியுமா? என்கிட்ட இப்படி இருக்கிற சைன் கிராஃப் இப்படி மாறிடும். How it will become? It will become like this. It will become like this. Are you getting? Guys, are you getting this? Inverse என்னன்னு புரிஞ்சுதா? ஒண்ணு கிடையாது. Inverse is if the graph is like this, the graph will change to, now once again, இதுதான் x axis, இதுதான் y axis, but the graph change like this. It will go like this. Are you getting? So this is the meaning of inverse function. Whatever is appo if I have an inverse function of this one, okay, இப்போ inverse function என்னவா மாறிடும்? இதுக்கு down. எதெல்லாம் எனக்கு இன்புட்டா இருந்ததோ that, so this will become what? No, it will become like this. Are you getting? So அப்போ inverse function na enna? The function wherever the x axis is there, it will change, go to y axis. Y axis la irundadala x axis ku vandrum. So in that way, if I make this function to be in inverse way, it is not looking like what? 1 to 1 function. My claim is, then how the inverse trigonometry function is possible? Any suggestions? Sir, we can choose a specific region where the function Okay, பிரதாப்புக்கு நடத்திட்டாங்க. Okay, if you are said by yourself. நான் தான் நடத்துனேனா? எப்போ நடத்துனே இத? Christmas 2024, sir. Okay. Some days I have taught to him. Okay guys, leave. Guys, ஒண்ணு இல்லடா. What I am going to do? I am going to have the full graph. நான் தான பிரச்சனை. What I am going to do? I am going to limit my function, limit my domain. I am going to limit my domain so that the function will become 1 to 1. Clear? Question is, trigonometry function is not 1 to 1 function. So inverse is not possible. Answer is yes, possible. By limiting my domain, it will become 1 to 1 function. Is it clear guys? யாருக்காவது புரியலனா சொல்லுங்க, நான் இன்னொரு தடவை சொல்லிட்டு அடுத்ததுக்கு போறேன். Nothing wrong in that. கலைசெல்வன் புரியுதா? கேட்கல எனக்கு. நிதிஷ், are you getting this what I told? Yes sir. So
So that is my first thing. So இப்போ நான் என்ன பண்றேன், என்கிட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. Yes, as I told, sin x is not a what? One-to-one function. Sin x is not one-to-one function because sin x is equal to 0 when x is equal to n pi. Sin cos x is equal to, இப்போ இது எதுவுமே எனக்கு என்ன இல்லை, எந்த trigonometry functionமே எனக்கு என்ன இல்லை, one-to-one கிடையாது. And moreover, இங்க inverse trigonometry function என்ன அர்த்தம்னா, if I say sin inverse of 1 by 2, where that 1 by 2 will come? I'll see. See, I know that sin x is equal to 1 by 2. What is the value of x? Pi by 6. Pi by 6. So, if I say sin inverse of 1 by 2, what this mean? Pi by 6. Guys, come to that logic. Chapati pota maavu, maavu pota chapati. Okay, if I have our wheat flour, if I put inside, I will get chapati. Mission, that is function. And now I have one more mission where I will put chapati, I will get the flour. That's it. Okay, appo sin x is equal to 1 by 2, then what is sin inverse of x, sin inverse of 1 by 2? Pi by 6. Okay, that is the inverse function. But my claim is, it is not function at all when it is coming inverse. So what I am going to do? I am going to limit my domain. Okay. One minute. Thank you. Okay guys, please copy down this. This is the domain and range of your trigonometry function. நான் இன்னும் inverse குள்ள போல, trigonometry function ஓட domain and range கொடுத்திருக்கேன், and I am going to explain why it is. Guys, listen. Sin x, there is no any restriction on input. Sin x எனக்கு என்ன இல்ல, no restriction. So all the domain, all the real number can be a domain. All the real number can be a domain. But my range will be limited to -1 to 1. Why? Because we are cutting the value of unit circle. ஒரு unit circle இருந்தால cut பண்ணோம். I will teach that. I will show that once again. So range is going to be -1 to 1. Please copy down this as fast as possible, please. Saravanan, can you please switch on your camera? Are you copying down, Saravanan? Yes, sir. தெரியல சொல்ல, I will repeat. Shall I say, Yash? எது தெரியல? எழுதிட்டீங்க? ஓகே கைஸ், ஓகே இங்கே பாருங்க, sin x அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன், ஓகே sin x அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு எனக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே இல்லை. ஸோ ஐ கேன் ஏபிள் டு டேக் எனி டொமைன். ஓகே லிசன், ஐ வில் கோ டு sin. See, this is a unit circle. Okay, this is the unit circle.
And what I'm doing, I'm going to take this one. Always my hypotenuse is going to be what? 1. And see, this green color line is what? Opposite. Yes or no? Green color line is what? Opposite. So what is sin theta? Opposite by hypotenuse. Opposite is green color line. Hypotenuse is 1. So listen carefully guys, when I am 0, I am not made my opposite. Opposite is also 0. And when I slowly increasing, see here and see here. Whenever I am increasing my angle theta and my sine graph is also getting increased. Yes or no? என்னோட angle increase பண்ண my angle is, my here the graph is getting increased. Okay, once again when I come here, that is exactly at 90, it reaches its peak 1. Why 1 guys? Because I have taken the unit circle. Unit circle's radius is what? 1. And once again it starts reducing in this way, and when it comes to 180 it reaches 0. So what is this guys? This is almost, what almost? It's a cutting of what? Real number, sorry, unit circle. It's a cutting of what? Unit circle. Or unit circle cut பண்ணி தான் இந்த graph வந்தது. Are you getting? So now what? Once again I am going this way. My opposite is going in the negative direction. So I am also getting into negative. Up to where? Up to my 2 pi. This is my 2 pi. Sir, why it is 2 pi? Because the circle's circumference. நான் என்ன பண்றேன்? Circle ஓட circumference எவ்வளோ? 2 pi. Because here r is 1. 2 pi r is 1. So what happens? 2 pi r is equal to 2 r ஒன்று போட்டா 2 pi ஆயிடும். So this is what we are made into a graph. Yes or no? And how many times it is rotating? How many times it is rotating? அதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். It will keep on goes. That's why இது how many times rotate பண்ணலாம்? Infinite times rotate பண்ணலாம். What about the negative direction? Infinite. So minus infinite to plus infinite I can have as an input. That's why real number domain is, my domain of a sin theta is real number. But see guys, what is going to be my output is not more less than -1 and not greater than 1. That's why we are including -1 and 1 and we are putting including bracket போட்டுருக்கோமா? That is my range. Similarly to the cos, the same thing will happen. But the problem is here what I am going to find is the ratio of what? My adjacent. Nalla bare, what is this? This is my adjacent, right? My blue color line. What is this? Adjacent. If this is the theta, what is this? Adjacent. So first of all, in the beginning itself, cos 0 is what? 1. See, my hypotenuse and adjacent are equal. And when I am increasing it, slowly increasing, when theta becomes 90, it becomes 0. And when I am once again increasing, enna agudhu? It reaches what? -1. And it keep on goes like this. Are you getting? This is how the graph came. This is 11th topic da, but once again we need here. Okay, so this is what happened. Okay, now what I am going to do, இப்போ இது எல்லாமே எப்படி வந்ததுன்னு பார்க்கலாம். See, in cos also there is no restriction. In cos also there is no restriction of domain. So I got full R. And once again we are cutting what? Unit circle, so it is come -1 to 1. But what happened to tan? Tan is what? Sin by cos. Yes or no? Sin theta, sin x by cos x here. See, my cos x should not be equal to 0. Because in denominator, domain எப்படி கண்டுபிடிப்போம் 11th. If they ask to find the domain of your function, there are two cases. My denominator should not become 0 and square root குள்ள negative வரக்கூடாது. These are the two things I am going to look at it. Yes or no? So similarly, I got the denominator here, which is cos x, which should be what? Not equal to 0. So whenever the cos will become 0, odd multiples of pi by 2. Correct? What is cos pi by 2? 0. What is 3 pi by 2? 0. What is 5 pi by 2? 0. Minus 3 pi by 2? 0. So whenever I am having an odd multiples of pi by 2, my denominator of my tan will become 0. So all the real number, but not odd multiples of pi by 2. How to represent odd numbers in the max? 2n plus 1. Correct? n க்கு பதிலா நீ என்ன போட்டாலும் அது என்னவா தான் இருக்கும்? Odd number தான் இருக்கும்.
So 2n plus 1 pi by 2. Are you getting this, guys? How this domain came? Everybody is clear? Okay, then what about range? See guys, this is sin theta by cos theta. What is the largest value sin can get? 1. What is the minimum value sin can get? -1. Similarly, cos can also get 1 to -1. Are you getting? See, by dividing 1 to -1 by 1 to -1, I can get any value which is greater than 1 and less than -1. Are you getting, guys? That is, if I see I am having 1. Okay, I want to divide by something so that it will become 2. What I will divide with? 0.5. Okay, I am having 1. Okay, I want to divide this so that the number will become 0.5. Anything you can able to do it? 2. But see, the problem is my denominator cos cannot go to 2. The problem is my cos cannot go to what? 2. Because cos the largest value of 1. Minimum value is -1. So how to make it? It's not possible, right? It's not possible. Online students, everybody getting this? Yes, sir. So that is why the range is, okay, here, okay. See, sin value can also change here, no? This need not to be 1, right? This is an example of cosecant, I told here, sorry. See guys, inga sin value can also move to 1 to -1 and cos value can also move to 1 to -1. So here any value can be made, no issues on that. Okay, so all real number will come. But when I go to cosecant, what is a cosecant means? 1 by sin, 1 by sin x. So I have numerator as 1 and denominator is going to anywhere between -1 to 1. Correct? Anywhere between -1 to 1. So here what I told will happen. That is, I will get all the value, but other than -1 to 1. -1 la irundhu 1 varaikum vara value varadu. And any other value can come. How are you getting this, guys? Okay, see, and similarly, what is cot theta? Cot theta can be written as what? Hey, 1 by tan, okay, but it can be written as cos theta by sin theta, yes. So sin theta should not become 0. When the sin theta becomes 0, guys? Yeah, even number. N pi, sin n pi will become what? 0. So all the real number other than n pi. So, enna nadakum? Ella numberum varalam, but only one number should not come. What is that? N pi. So all the real number other than n pi can be an input. And once again, here I am going to have cos theta by sin theta. So -1 to 1, -1 to 1, anything can be. So I can bring any number as an output. That's why it is R. Clear, guys? Now I will go to cosecant. I already, okay, cosecant also 1 by sin, correct? Cosecant is also what? 1 by sin theta. So sin theta should not become 0. So once again my domain automatically became what? R other than n pi. And what about this range, guys? As I told, the numerator is going to be fixed and denominator is going to wobble from -1 to 1. It's going to change from -1 to 1. So I can't able to, I will get every number, but number between -1 to 1 cannot be produced. Clear? Online students, clear either? Okay, so what about secant, guys? 1 by cos. What is cos? Cos should not become 0. Cos எப்போ 0 ஆகும்? Odd multiples of? அதான் odd multiples of 5 by 2, correct? So அப்போ என்ன ஆயிடும்? Secant theta, all real number, but odd multiples of 5 by 2 will not be there in the domain. And similarly in the range, once again it is 1 by cos. Cos can wobble between -1 to 1, but above numerator is fixed 1. So all the real number it can get, but other than -1 to 1. Is it clear, guys? Okay. So just these things are just a recall of last year. Okay, these things has to, I think these things you know, right? If I give cot, you can able to produce all other, right? And which quadrant, everything you can able to find. They told it is third quadrant, exactly your 11th question it is. உங்க bookல இருக்கு 11thல இருக்கு, but I want you guys to recall it. I hope this question is known to everybody, right? நான் தான் சொல்லணுமா இதில் ஒன்றும் இல்லைல்ல, so I will just go. Okay. So this is what I explained at the very beginning.
So if I have a function, okay, I have like this, and I know this is one-to-one mapping, and definitely this one-to-one mapping is there, so the inverse is possible. Inverse is possible. At the meanwhile, in the B la எனக்கு எங்கேயுமே மிச்சமே இல்லை, also an onto function. So there is, it's a one-to-one onto. So the inverse is very easily positive. We call it as bijective. Why bijective function is called it as invertible function? Yes, this is the reason. Because only bijective function is going to have what? Inverse function. Okay. So yes, this is one test guys, horizontal line test. Everybody knows this, right? இல்லையா, ஒன்றும் இல்லை, ஒரு function we want to know whether it's an one-to-one function or not, you can use horizontal line test. What this function says, if I have a function like this, if I have a graph like this, okay, whether this is one-to-one function or not, how you can find? No, we can put some horizontal line. Okay, I'll go for this. Okay, so horizontal line test is for function. If I make this one straight, எத்தனை இடத்துல பாயிண்ட் தொட்டிருக்கு? Whether this is one-to-one function? No. So horizontal line test will gives us whether the function is one-to-one or not. So இது ஏன் one-to-one function இல்லை? Because when I'm throwing a line here, when I'm putting a line here, what happens? There are 4 instances that it was, எனக்கு ஒன்றுக்கு மேலே தொட்டுட்டாலே, if it is more than 1, it is not a one-to-one function. Is it clear? ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரைஞ்சி அந்த ஃபங்க்ஷனில் ஹரிசாண்டலாக ஒரு லைன் வரைஞ்சி, okay, if it is touching more than 1 point, then it is not what? One-to-one function. If it is many-to-one function, invertible is possible? No. Okay. Whether this function is one-to-one? Why? Because 2 points. Okay. Whether this function is one-to-one? Yes. Okay, this function is one-to-one. Yes, the inverse is possible for this function. Why? Because எனக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் தொட்டிருக்கு. Okay. Now by this instant, இப்போ horizontal line test என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுல்ல? Now you say guys, whether sin theta is a one-to-one function? Then how the inverse is possible? That's what I asked as a question. Yes, inverse is possible by limiting my domain. So நான் என்ன பண்ண போறேன்? இஷ்டத்துக்கு ரியல் நம்பர் ஃபுல்லா டொமைன் சொல்ல மாட்டேன் நம்ம. இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்குவேன். My domain will be limited so that it will look as what? One-to-one function. Let us see. நான் அது கிராஃப் வரும்போது சொல்றேன் உங்களுக்கு. Okay. Now. So yes, this I taught you, right? என்ன பண்ணிருக்கலாம்? எனக்கு வந்து y equal to 2x minus 3 ன்னு இருக்கா? Now change x is equal to equation. Then that will become the inverse, right? See, இப்போ என்ன நடந்துரும்? x is equal to என்ன ஆயிடுச்சு? 1/2y plus 3/2. This will be the inverse of this one. What this mean? இப்போ எல்லாரும் பாருங்களேன், இந்த ஃபங்க்ஷன்ல x க்கு பதிலா 0 போட்டா y என்ன வருது சொல்லுங்க? -3, right? Now இந்த ஃபங்க்ஷன்ல x க்கு பதிலா -3 போடுங்க, y என்ன வருதுன்னு சொல்லுங்க? Come on, do it. Yes, it will be 0. நீங்க கவலையே பட வேணாம், தாராளமா சொல்லலாம். பட் போட்டு பாருங்க for your thing. வந்துதா? 0 வருதா? Yes. So that's why அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனோட இன்வர்ஸ் வந்து நான் arrow diagramல எழுதுனா, if I say it in arrow diagram, what I am doing, just changing my input to output, முடிஞ்சு போச்சு. But if I say it in a equation, if the function is expressed in y equal to x, you want to make it to x equal to y and replace x is equal to y. புரியுதா? So now I will give some question on that. Okay. So if I have a function f of x is equal to 3x plus 4, what is f inverse of x guys? Can you say? Huh? Y minus 4 divided by. There should be not y. Y should be replaced with x. நான் சொல்றேன். See, make 3x plus 4 equal to y. So what happens? 3x is equal to y minus 4. X is equal to y minus 4 by 3. See, but see, I wrote f inverse of x. So what is going to be my input? X தான். அப்போ என்ன பண்ணுவேன்? இந்த y என்னவா மாத்திடுவேன்? x ஆ மாத்திடுவேன். So x minus 4 by 3. Are you getting guys? Are you getting this? இப்போ x க்கு பதிலா இங்க 5 போட்டா என்ன ஆன்சர் வருது பாரு. First one 5 போட்டா எவ்வளவு வருது? 19 வருதா? 19 வருதா? இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள x க்கு பதிலா 19 போடு, என்ன வருது பாரு?
5 வருதா? So 5 to 19, 19 to 5. This is what inverse function. This is what the inverse function means. Now what I am trying to say, sir, if it is sin, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், sin x is equal to 1 by 2. What is the x value? 5 by 6. Now what I am going to say, sin inverse of 1 by 2, இது ரெண்டு ஒன்று தான், equal to 5 by 6. See, முன்னாடி வந்து sin pi by 6 ன்னு கேட்பேன், நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? 1 by 2 ன்னு சொல்லுவீங்க. Now I am saying 1 by 2, sin inverse of 1 by 2. You are saying radiant as the answer. That is what the inverse function means. So whatever is going to be an output last, now it is going to be the input, and whatever is being output, the input there, that is going to be my output here. Is it clear? Okay, so yes. So that is about this one. See, now I have a function. This is a function, right? So straight line. Okay. So y equal to 2x minus 3. What about this inverse, guys? What is the meaning of inverse? I told. Whatever is there in the x-axis will become y-axis. Graphical. Whatever is my input is going to become output. Output is going to become input. So now what is going to happen here? Yes. What is the inverse of this? This line. This line, that is, நான் இப்போ போட்டல y equal to x plus 3 by 2. So that function will become the inverse of this line. Are you getting, guys? Clear? Okay. What they are saying, if I draw a x is equal to y line, if I draw a x is equal to y line, that will definitely intersect the f of x and f inverse of x. That's what they are saying. So நான் இப்போ x is equal to y ன்றதுக்கு பேர் என்ன? Identity function. ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு function x is equal to y line வரைஞ்சா this one will be always in the equal distance. Okay. Guys, are you understanding that y equal to x line? Okay. Sir, y equal to x line மட்டும் பேர். ஒன்றும் இல்லைடா, y equal to x line அப்படிங்கிற லைன்ல இருந்து எப்பயுமே f of x f dash f inverse of x சேம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும். ஓகே சார். சோ இதுக்கு முன்னாடி இது என்னவா இருந்ததோ அதோடைய உல்டா தான் இந்த பக்கம் இருக்கும். மிரர் இமேஜ் மாதிரி சொல்லுங்க. மிரர் இமேஜ் தான், சிமெட்ரிக் ஆக்சுவலா. ஓகே சார். Thank you. Okay, so now yes, once again y equal to sin x. So what is going to be, இப்போ இதுக்கு இன்வெர்ஸ் பண்ணனும்னு சொன்னேன், கரெக்ட்டா? Now this sin sin will come this side, but it will come in what? எப்படி வந்திருக்கும்? y equal to sin y ன்னு மாறி இருக்கும், கரெக்ட்டா? x is equal to sin y. அப்போ இது y x is equal to என்னவா மாறி இருக்கும்? Sin y. So if I write y equal to sin inverse of x ன்னு வரும். If the function is ஒன்றும் இல்லை, y equal to sin inverse of x ங்கிறது தான் எனக்கு என்னது? The original representation of inverse function. Don't confuse with 1 by sin x. Don't confuse with 1 by sin x, because sin inverse of x is not equal to 1 by sin x. That is sin x to the power of minus 1. Okay, see, is equal to sin x to the power of minus 1. They both are same? No, because sin x to the power of minus 1 is 1 by sin x. That is indirect. நான் என்ன சொல்றேன்? cosec நான் சொல்றேன். But sin inverse of x means inverse function. Are you getting, guys? Okay, what about y? Cos என்னவா மாறி இருக்கும்? Cos inverse of x. Similarly everything. Okay, அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனோட இன்வெர்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது? இங்க see, always we maintain x as my input and y as my output. அதுதான் இங்க நடக்குது. இங்க என்ன நடந்துருக்கு? y equal to sin x ன்னு இருக்கு. So what I first I will do is y will be replaced by x, x will be replaced by y. Okay, then what I will do, I want y is equal to, so this sign will go here, so sin inverse of x. Are you getting? Simple. அப்போ ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா what you can do, step 1, make all the x as y, y as x, then write the equation y equal to, then write the equation y equal to. This is the simple procedure of making the equation from என்னது, ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் மாத்துறதுக்கு. சரியா? clear? Yeah, any doubts? I'll give 5 minutes you to speak. ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க. After discussing we can go. டேய், இது சம் போட ஆரம்பிச்சிட்டா இவ்வளோ பேசணும்னே இல்லைடா.
ரொம்ப சப்பை. ஆனால் எனக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் போடணுங்கிறது தான் ஆசை. சம் போட ஆரம்பித்தா 5 மைனஸ் தீட்டா ஒரு 3 வரும், மைனஸ் தீட்டா 3 வரும், முடிச்சுட்டு போகலாம். பட் ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு நோ எவ்ரி திங். ஓகே, anybody is there? Anybody is having doubt in this? Kirti, Pavitra, Anbarasi, Anshul, Varshita, Sai Rakshana, anything are you getting from this? Deva, Nitish, Navina, திருப்பி சொல்லி தரீங்களா சார்? எதாடா? To find the inverse trigonometric function. என்ன எதை கேட்குற? இதோட ஸ்டெப்ஸா? டேய், எங்கெல்லாம் y இருக்கோ ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் வித் x, எங்கெல்லாம் x இருக்கோ ரீப்ளேஸ் வித் y, then write the equation y equal to. Now I want Mr. Saravanan, Sir. are you clear? Yes sir. Okay. So yeah, so important note, as I told, don't confuse with sin inverse of x is definitely not equal to sin x the whole inverse. Sin x the whole inverse means 1 by sin. Power x power 1 x power minus 1 எப்படி எழுதிக்கலாம்? 1 by x ன்னு எழுதிக்கலாம். அதையும் இதையும் குழப்பிக்காத. இது இன்புட்டுக்கு முன்னாடியே மைனஸ் வந்துடும், எக்ஸுக்கு முன்னாடியே -1 வந்துடும். புரியுதா? Are you okay? Yes, this is the major thing I am speaking about, domain restriction. What is the need of domain restriction? I already told, because if I see a sine function, it is not looking like 1-to-1 function. By this time you might be understood 1-to-1 functionக்கு என்ன இருக்க முடியாது? Inverse இருக்க முடியும். Sorry, many-to-1 functionக்கு inverse இருக்க முடியாது. I hope you got it right. Many-to-1 functionக்கு inverse இருக்க முடியுமா? முடியாது. அப்படி inverse பண்ணாது என்னவா மாறிடும்? Not a function-ஆ மாறிடும். Yes, so yeah, we are going to restrict my domain. See here, y equal to x square. Y equal to x square. How the graph is going to be? இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? So yes, definitely it is not 1-to-1. It is not 1-to-1. So நான் என்ன பண்றேன்? It is not invertible. So நான் அதை விட்டுடலாம். So நான் என்ன பண்றேன்? I am taking only positive real numbers. I am restricting my domain to be full real number இல்லாம only positive real number. Guys, are you getting? I am not speaking about sin itself. I am just taking x square. Yes, x square is not 1-to-1 function. It's a many-to-1 function. So it is not going to have any inverse of it. But by restricting my domain to only positive real number, whether now I will have, yes, whether I made it the function to be 1-to-1, whether I made my function to be 1-to-1, yes I made. So correct? And see, எதுக்கு y equal to x line போட்டிருக்கேன் தெரியுமா? This will be the mirror or this will be the symmetric to it. நீங்க எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். புரிஞ்சுதா? அவ்வளோதான்டா விஷயம். அப்போது இதே விஷயத்தை நான் எதுக்கு பண்ண போகிறேன்? சார் இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். ஏன் சார் நெகட்டிவில் எடுத்துருக்கலாம்ல? எடுத்துருக்கலாம், எந்த தப்பும் இல்லை. நெகட்டிவில் எடுத்துருக்கலாம்ல சார். ஐ கேன் ஏபிள் டு ரைட் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பரா? எஸ், negative real number alone, also it is going to be 1-to-1 function. Also it is going to be what? 1-to-1 function. Whether there the inverse is possible? Yes, inverse is possible. There also the inverse is possible. Okay, so yes, அதனால தான் இப்போ domain நான் இப்படி லிமிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் yes, அதான் next. That is the next graph. So I am going to have only negative. Yes, possible once again. Are you getting, guys? The same thing if I do for my trigonometry, I am going to call it as principal value branch. Okay, so what I am going to do, I am having a sine graph here. I hope this is எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? இது ஒரு sine graph, correct? First thing, whether it's a 1-to-1 function? No. I have domain as R, range as -1 to 1. Yes, I want to make this to be what? 1-to-1 function. அப்போ என்ன பண்ண போறேன்? Always listen from this one to this one. -1/2 to sorry -π/2 to π/2. இந்த மட்டும் பாருங்களேன். அப்படியே இந்த இது வரைக்கும் மட்டும் பாருங்களேன். Whether this is looking like a 1-to-1 function from -π/2 to π/2? Yes, of course you may ask, why not π/2 to 3π/2? Yes, you can take.
But whenever, see, I told last year, you remember or not, if the function is mentioned without my domain and codomain, I will take it as real to real. We call that function as real value function. Yes or no? Yes? ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட்டோ அவுட்புட்டோ சொல்லலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி the function will be taken as what? Real value function. Similarly, if I am writing sine inverse and saying the domain to be from pi by 2 to 3 pi by 2, yes, it is allowed. But if I am not saying any domain, I am going to consider as minus pi by 2 to pi by 2. Is it clear, guys? So what happened? I am going to, yes, first of all, yes, it is not what? இது என்ன இல்லை ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் இல்லை. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், the whatever I made it as black now, black-ஆ மாறிச்சா? இது வரைக்கும் பார்த்தா it is looking like what? ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன். எஸ், நவ் எஸ், அப்போ அதுதான் எனக்கு என்னது பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச்சாக எடுத்துக்க போகிறேன். That is without mentioning, that is going to be my domain. Okay, so now see guys, this is everything else I neglected. Only on the black car in the portion mattu, that is whatever I made it is in the black, that alone na thaniya eduthukuren, that one became like this. Guys, then I want to make an inverse of this. I want to make an inverse. Now I made y equal to sin x with domain restriction of minus pi by 2 to pi by 2. Now what I am going to do? I am going to make a line and idukku symmetric ah maathano. Yeah, this is what happens. So now the red color line irukilla, the red color graph irukilla, that is my sine inverse. That is my sine inverse. Guys, is it clear? ரொம்ப சூப்பர். இது ஒண்ணுமே இல்லடா, ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகும்போது ஒன் டு ஒன்னா இருக்கணும். ஒன் டு ஒன்னா இருக்காது சார். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? we are going to restrict my domain. So after restricting my domain, it is looking like one to one. So I am taking inverse of it. Clear? See, after taking the inverse, you might be carefully seen that எனக்கு இங்க இருந்த pi by 2 went to here, and இங்க இருந்த minus pi by 2 went to here. That is my pi by 2 minus pi by 2 became my output, and whatever is there in the output of sin x, that is minus 1 to 1, became as the input here. இங்க பாருங்க, புரிஞ்சுதா? ரெட் கலர் கிராஃப், நான் அடுத்த கிராஃப். Okay, so only this one. So அப்ப பாருங்க, in x axis usually I will have what? Input. Input became minus 1 to 1. Okay, and output became minus pi by 2 to pi by 2. This is my what? Sine inverse graph. Is it clear? Is it clear? So my domain became minus 1 to 1 and my range became minus pi by 2 to plus pi by 2. See the bracket very carefully. I have included. It means minus pi by 2 and pi by 2 can be the answer, and 1 minus 1 and 1 also I am getting it as a. Are you getting clear? So now the same thing I am going to do it for what? Cos. இதே மாதிரி நான் காசுக்கு பண்ணலாமா? இதே மாதிரி நான் டானுக்கு பண்ணலாமா? இதே மாதிரி I can able to draw it for everything. See guys, one of the important question in inverse trigonometry function is draw அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will give any one of the 6 sin inverse, tan inverse or cot inverse ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு draw the graph னே கொடுப்பாங்க. Important 2 mark. In last 13 years 6 years has been taken. அதுக்கு வந்திருக்கு. previous year question paper எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கும். Draw the tan inverse and write its domain and codomain, domain and range. That is what? Important 2 mark. Okay, so only one assignment, நிறைய அசைன்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டேன். This is the only assignment I am going to give to you. இந்த வீக் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோ. I want the graph. நீ கிராஃப்னா எல்லாரும் ஒரு ஞாபகம் வச்சு என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு லைன் போட்டு no, the point has to be marked. எது x axis y axis has to be marked. Which point what is coming as an output has to be marked. Domain and codomain has to be written. இது எல்லாம் இருந்தால் தான் that graph will get 2 marks. Are you getting? So please draw how it is there in your book. It's there in your book 2.1, 2.2 and the figure number 2.2 ல இருந்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So please draw the graph by seeing, and once again I am repeating, when the test is going to come, definitely this is one of the question. Okay, so guys, now let us go to the sine inverse of minus 1 by 2. எல்லாரும் பாருங்க, principal value ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Where the my minus 1 by 2 will come in the sine அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, I will teach you the shortcut. Shortcut means method to do it. But anyway, நான் இதை முதல்ல எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம். Okay, so answer is minus pi by 6. எப்படி வருதுன்னு பாருங்களேன்.
Guys, note this, it will be not there in your book. See, when I ask sine inverse of 1 by 2, this question is little easier than inga minus vandirukku, correct? So what I will do, I will take y is equal to sine inverse of 1 by 2, and what I will do, sine y will become 1 by 2. Now I will think for what value of y I will get 1 by 2, and you will say answer as pi by 6. Yes, clear? But when I have minus here, so similarly, இப்போ இது இப்படியே இருக்கட்டும், மைனஸ் அந்த கொஸ்டினாவே இருக்கட்டும், I will go for it. Cos inverse of root 3 by 2. This what I will do, I will take this as y, and I will take cos y as what? Root 3 by 2. Then what is the value of y? Pi by 6. Correct? Sir, what happens if I am having negative here? Similarly, yeah, some people knows because of your school. Okay, cosecant minus irundha enna பண்ணுவீங்க? Tan minus irundha enna பண்றது? Yes, I will write it as a shortcut. Shortcut இல்ல, இது ஒரு ஃபார்முலாவே நீங்க எழுதிக்கலாம். Okay, if I have cos minus, okay, if I have எழுதிக்கோடா. So please copy down this. That is, whenever I am having sine minus theta, you can write minus theta. அது அப்படியே எழுதிக்கோங்க. I will help you. நீங்க சால்வ் பண்ணும்போது I will teach you. Yes, just write that. Whatever is there in the board, just write it. I will help you. Don't worry. Are you getting what question I am asking? Sir, எனக்கு உள்ள பாசிட்டிவ் இருந்தா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. I can write because I know what is definite angles. By definite angle you can able to recall, right? இப்போ நான் வந்து tan of root 3 ன்னு சொன்னா, you know when the root 3 will come, right? What is that? Pi by 3, 60 degree, pi by 3, correct? But tan inverse of root 3 ன்னு சொன்னா okay. இப்போ எனக்கு வந்து tan inverse of minus root 3 இருந்தா என்ன பண்ணணும்? For that purpose I have given this, okay? Listen guys, here I have sine inverse of minus. So if I am having minus, I can go for that. Sine minus theta I got. So what I am going to do, sine inverse of minus 1 by 2 can be written as what? Minus theta. So I know the theta is going to be pi by 6. If I am not considering this minus, it is going to be what? Pi by 6. So the answer is going to be minus pi by 6. Is it clear? Okay, now I am going to ask some questions. By that you can able to answer me. Okay, what is tan minus root 3? பார்த்து அப்படியே சொல்லி இதெல்லாம் பேனாவே எடுக்கக்கூடாது. minus pi by 3. Why? Because tan, if I am having negative, I will use what? Minus theta. I got theta as what? Pi by 3. So minus pi by 3. Is it clear to all online students? I am going to ask some online students, they want to answer. Okay, so Mr. Nitish Raghu, can you answer, man? Yes, can you answer? Cot minus root 3. Cot minus root 3 is cot minus root 3 is 1 second. Yeah, please take your time. Meanwhile, Mr. Sarukesh,
sir. secant minus 2. Secant minus 2. சொல்லுது Yes, sir. என்னடா Sir, 5 pi by 6. 5 pi by 6 very good. ஏன் 5 pi by 6? Because cot minus root 3. Okay, I will get it in pi by 6. Cot root 3 எப்ப கிடைக்கும்? pi by 6. Since I have minus here, if I have minus, what I has to do? Pi minus theta. So pi minus pi by 6 result in 5 pi by 6. Is it clear, guys? அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. 2.1 இவ்வளோதான், இதில் ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் இவ்வளவும் யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஒய் த இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் தேர், வாட் இஸ் த நீட் ஆஃப் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன், தென் ஒன்லி யூ கேன் டூ திஸ் ப்ராப்பர்லி ஐ ஃபீல். ஓகே, ஸோ யா மிஸ்டர் சாருகேஷ், யூ சுவிட்ச் ஆன் த கேமரா, சுவிட்ச் ஆஃப் த கேமரா ப்ளீஸ். நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன், என்ன கேட்டிருந்தேன்? -2க்கு கேட்டிருந்தேன். secant -2 கேன் யூ சே, ஆர் எனி ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் சே? சாய் ரக்ஷனா சொன்னா சந்தோஷப்படுவேன். சாய் ரக்ஷனா Sir, secant -2. டேய் கையில பேனா வச்சிருக்கணும், பேனா வச்சு 5 by 6, sir. என்னடா உங்களுக்கு புரிஞ்சதுல? இது என்ன இப்ப என்ன இருக்கு? I have asked the question as secant -2. 2 pi by 6, sir. Let me check man. So when secant is going to have 2, when cos is going to have 1/2, what is that? Pi by 3. Since I have minus, what secant told? Pi minus pi by 3. So this will become 2 pi by 3. Whether you told 2 pi by 3, Mr. Sarukesh? இல்லை sir, நான் வந்து secant power secant minus 2 வந்து 5 minus 3 இது பண்ணா கேட்கறேன். Okay man, something I am not able to understand, but okay, ஏதோ என்ன சொன்னேன்னு தெரியல எனக்கு. கொஞ்சம் அந்த நீ பேசினா எனக்கு ஒழுங்காக கேட்குற மாதிரி பார்த்துக்கோ. ஓகே, இஃப் யூ ஹவ் காட் திஸ் ஐ எம் ஹாப்பி. ஓகே கைஸ், இஸ் இட் ஓகே? ஆஸ் அ சம் இட் வில் பி வெரி ஈஸி மேன். நீங்கள் இந்த கான்செப்ட்லாம் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சு வச்சுக்க தான் எனக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு. இந்த சம்மா போட்டிருந்தா பை திஸ் டைம் யூ ஷுட் ஹவ் ஃபினிஷ் த சாப்டர் இட் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ இஃப் somebody is weak in 11th trigonometry, don't expect God to come and write exam for you. If you are not good in 11th trigonometry, yes, nothing can be done. So நான் திருப்பி சொல்கிறேன், please take care of your 11th trigonometry, please study all the formulas. And I'm saying, இப்போ சொல்கிறேன் கேளு, நீ இன்னைக்கு தப்பிச்சிட்டா கூட trigonometry is going to follow you like anything, because many are having engineering aspirants. ஸோ நீ இன்ஜினியரிங் பண்ணுவேன், அங்கே போய் துரத்தோம். ஸோ என்னைக்கோ ஒரு நாள் நீ படிச்சு தான் ஆகணும். ப்ளீஸ் டூ இட் நவ். ஓகே, இட் வில் சேவ் யூ. ஓகே, ஸோ கைஸ் சி, எல்லாரும் ஒன்று நினைப்போம், சம் அவ்வளோதானா சார்? எஸ் அவ்வளோதான். பட் வாட் த ஸ்டெப்ஸ் ஆர், என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லிடுறேன். இஃப் ஐ சே secant inverse of -2, y is equal to, you will write, yes of course you will come to the formula like pi minus pi by 3, right? 3, and you will get 2 pi by 3. Yes, 2 pi by 3 is the answer, but up to now you got only 1 mark. What you guys has to do, whether this 2 pi by 3 is within the range of secant inverse. Yes, that you want to say like this, is an element of, what is secant's domain? That is range 0 to pi. So within 0 to pi தான் இது இருக்கு. Don't worry guys, this one I will write and show. இது எப்படி வருதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு, எஸ் இப்போ என்ன secant தானே போட்டோம். yes secant, so odd multiples of 2 pi by odd multiples of pi by 2. why? Because எனக்கு secantனா 1 by cos இருக்கும், cos should not become 0, so odd multiples of pi by 2 will be eliminated from 0 to pi. Okay, anyway, that I will come. நான் இன்னும் அதுக்கு போகல. see இங்க பாத்தீங்களா, அந்த pi by 6 ஓட முடிக்கல. what they have said, yes minus pi by 6 is within minus pi by 2 to pi by 2. yes, then the answer is right. Otherwise you want to bring it back to the principal value branch.
ஓகே பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச்னா ஒன்றும் இல்லை, நான் சொல்கிறேன்ல அந்த ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன்ல அதுதான். ஸோ நவ் வி கேன் கோ டு காஸ். ஓகே இப்போ காஸ் போகும்போது எஸ் ஒன்ஸ் அகேன் ஐ எம் drawing the cos graph and I am going to say it is not one-to-one function. Yes, definitely it is not one-to-one function. Okay, but by where to where I am going to limit, that is the greatest thing, right? இங்க பாருங்க, இங்க 0 ல இருந்து இந்த இடத்துல பை வரைக்கும், 0 ல இருந்து பை வரைக்கும், the whatever I made it as black, that is going to be my, when I am restricting that domain, it will become what? One-to-one function. So other parts I will remove, Now I will draw x is equal to y. Then I will take something which is mirror to it or symmetric to it, whatever you update the number, and this is going to be my cos inverse graph. And once again you can able to feel that அங்க எப்படி எனக்கு -1 to 1 தான் y ல இருந்ததோ, that will be in the x axis, and I told 0 to pi as my domain, so that will become my range, 0 to pi. Are you getting, guys? Okay, so what is cos inverse domain? The range, cos inverse domain is going to be -1 to 1 and range is going to be 0 to pi. Is it clear? Yes. Now you know sin and cos both. Can you able to do this, guys? Come on, I will give 1 minute. Yeah, I want answer from, yeah, answer is pi. Yes, let us check, guys, let us check. So what I will do, yes, I will take cos inverse of x, cos inverse of 1 by 2, I will take x is equal, so cos x is equal to 1 by 2. So it is in positive. So what I am going to take, cos x is equal to cos pi by 3. So pi by 3 is my answer. Whether pi by 3 is coming within the range of 0 to pi, yes, 0 to pi kulla pi by 3 irukke, so no issues. 0 to pi kulla enak range irukke, so no issues. Now I will go to the sin inverse. I will take y equal to sin inverse of 1 by 2, sin y equal to 1 by 2. Yes, no issues here also. So I am going to take pi by 6. So now whether I got, yes, rendu kadachiruchu. Now what I am going to do, I am going to add it pi by 3 plus 2 into pi by 6. So which will make into what? 2 pi by 3. Correct? Dey yaro pi nu sonningale eppra? Varshita, are you getting this? No, sir, I did some small mistake. But yeah, okay. What about Kalai Selvan? You typed that answer is pi. Kalai Selvan, say hi, man. Dey camera on பண்ணி hi சொல்றா, என்ன வேவ் பண்ற? நீ பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது, மைக்க மாத்து. ஓகே, இல்ல ஏதாவது செட்டிங்ல ஏதாவது மாத்தி இருக்க வேண்டியதா இருக்கும், மாத்து. See, are you getting this at least? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இது? நத்திங்ல. So what is next, guys? அடுத்து எங்க போவோம்? sin பார்த்தாச்சு, cos பார்த்தாச்சு. What is our next thing? tan. So I am going to tan. So tan graph is going to be already இப்படி தான் இருக்க போகுது. Okay, tan graph is like this. So now once again I have a option, many options I have, but once again see here, minus pi by 2 to pi by 2 will be the option thing, right? Shall I take like that or yes? So yes, first of all, yes, this is not what one-to-one function. So I want to make it domain. See, எதெல்லாம் blackல மாத்திருக்கேன். So something which is there in the middle, pi by minus pi by 2 to pi by 2. I can take that one
Okay, so I'm going to take that as a principal branch. So once again I try y equal to x and I'm going to make a graph like this. Now this is going to be my what? Tan inverse of x. Whether this pi by 2 to minus pi by 2, whether I can able to include? No. Why? Because I should not include. Because in pi by 2 and minus pi by 2 I will have what? Infinite. Correct? Okay, whatever, cos 0, whatever. Appo, I should not include that. But see, it can have any real number. It can have what? Domain as what? Any real number. So it can go any time. இது இங்க போயிட்டே இருக்கும். நான் இங்க நிறுத்திட்டேன்னு நினைக்காத, இது போயிட்டே இருக்கும். It never touches what? Pi by 2. And here minus pi by 2. So that's why it is domain is what? All real number, but the range is minus pi by 2 to pi by 2, and with this without including. Okay. So next is cot. Cot எங்க இருந்து எப்படி எடுக்கலாம்? Come on, your suggestions. எங்க இருந்து எடுக்கலாம்? Yes, 0 to pi first. Yeah, 0 to pi எடுத்துக்கலாம். So now 0 to pi will become what? My principal value. And once again I'll draw and I will make a graph of that. Yes. Now cot inverse is going to be. And whether 0 and pi can be included? No. Why? Because cot is something where the denominator is what? Sine. Sine should not become what? 0. So 0 and pi irukka kudadu. Sine 0 also 0, sine pi also 0. So I will not include that. So it also will keep on goes to infinite. So now this is my cosecant graph, right? Cosecant graph la enna pannalam? Once again, it is not one-to-one function. I can say it is not one-to-one function for many things. So I am going to take, see, idu paara, in the part, this black part and this black part. Okay, so I am going to draw that alone. So yes, now once again, see, நான் இந்த graph தான்டா உங்ககிட்ட கேட்குறேன். As a homework, I want all the 6 graph. Okay, as a homework, you can write and you can take a pic and send me. And once again I am repeating, graph na I should have this one, all just சும்மா இப்படி இருக்கு சார், சும்மா இப்படி கர்வா போட்டு வச்சு அப்படி பண்ணக்கூடாது. Graph means it should have x axis, y axis, some important markings, and title of the graph, tan na tan inverse na tan inverse, cos inverse na cos inverse, அது எழுதி இருக்கணும். And also you want to write domain and range of the graph. If that everything is there only, they are asking to allocate 2 marks. Okay, so I want that one to happen. So yes, here see guys, the one thing is happening, minus 1 la irundhu 1 varika I will not get anything. So my domain is going to be real number other than minus 1 to 1, and range I can't able to get what? 0 from pi by 2 to minus pi by 2 to pi by 2. So alone 0 alone I can't able to get it. Okay, so this is for cosecant, because cosecant also denominator enna sine. Okay, so this is for secant. Once again the secant, what I am going to take, these 2 blacks. Yes, is it clear guys? Yes, now I gave the format. Minus வந்தா என்ன பண்ணனும், plus வந்தா என்ன பண்ணனும் சொல்லிட்டேன். Now tan inverse of pi by tan inverse of root 3. What is the answer? எப்படா root 3 வரும்? pi by 6. 6 pi by 3. Answer minus pi by 3 ah. Do slowly. ஒன்னொன்னா எழுதி போடுங்கடா. ஹேமந்த் புரியுதாடா? நீ பேசுனானா எனக்கு கேட்கல. ஹேமந்த் புரிஞ்சுதா? ஹேமந்த் சுத்தமா கேட்கல. பட் புரிஞ்சுதுன்னா தம்ஸ் அப் ஆது காட்டு, புரியலன்னா தம்ஸ் டவுன் பண்ணு. ஓகே, எஸ் அஃப்கோர்ஸ் கைஸ், ரொம்ப சிம்பிள்ரா, இதெல்லாம் உங்கள் புக்கு சம் தான். என்ன பண்ணலாம், tan inverse of root 3 can be written as tan x is equal to root 3, so tan pi by 3, so x will become pi by 3. Yes, definitely it is in the range. இதுக்கு என்னன்னா, உனக்கு எல்லாத்தோட domain and range has to be in your fingertip. If this question is asked, indirectly they also ask the range of what? Tan and
sorry, tan inverse and secant inverse. So what? Yes, minus pi by 2 to pi by 2, the pi by 3 is there. So I need not to worry. So I will take that. Similarly, I will put secant inverse of 2 minus 2 will become secant inverse of minus 2. So pi minus pi by 3 will become, so 2 pi by 3. Clear? So 2 pi by 3 is within the range. So I will go and subtract from this to this. So I will get an answer of what? Minus pi by 3. Is it clear? Everybody? Okay, hey, simple sum da. Na question la na exercise la aarambichirundha, by this time I should have finished. But I want you to have that deep understanding. Okay, guys, this one I will not say. Na edume solla maata, neenga da sollanum. Come on, vayama. டேய் முருத்தஞ்சன் புரியுதா? ஏதாவது புரியலனா சொல்லு தரேன். So coming Sunday, NEET and JEE batches will start. Okay. So answer ah? டேய் ஆன்சர் என்னடா கிடைச்சது? 5 pi by 12 13 pi by 12. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா what I has to do. Guys, what is tan inverse of 1? That alone you guys say. Pi by 4. Yes, very good. Whether pi by 4 is there in the range? Yes. Okay, no issues on that. Now, cos inverse of minus 1 by 2. Cos minus, so pi minus theta. When I will get pi 1 by 2? Pi by 3. So pi minus pi by 3 will become 2 pi by 3. Whether once again that is in the range. Then third, sin inverse of minus 1 by 2 will become minus pi by 6. என்னடா இது மூணையும் ஆட் பண்ணுறதெல்லாமா தப்பு பண்ணுவீங்க? கரெக்டாக தான் ஆட் பண்ணியா? எவனோ pi by 12 இதெல்லாம் ஏதோ சொன்னானே. ஆன்சர் என்ன வந்தது? 3 pi by 4. டே 3 pi by 4 வந்ததா மிஸ்டர் நிக்கில்? ஏதோ 12 13ல ஏதோ சொன்னீங்க. நீ உன் ஆன்சர் சொல்லு. உன் ஆன்சர் ஏதோ 12 13 ஏதோ. ஆமா, அது எப்படி அடிச்சா அப்படி வரும்? ஓகே ஓகே. Guys, this is summary, guys. This is summary of first exercise. See, by this we can do your 2.1 exercise without any tension. Okay, so you may expect 2 marks or 1 marks from this exercise. இது மேலே எதுவும் எதிர்பார்க்க முடியாது. இது வரைக்கும் நடத்துனது வச்சு 2 mark 1 mark தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So I will go for some other question where the 3 mark and 2 mark may be. Okay, இந்த யூனிட்ல இருந்து 5 mark இருக்காது. Okay, so you maximum you can make it 2 markல graph ரொம்ப important question. 3 markல வரதா இருந்தா now whatever question I am going to say, that question may come in 3 mark. Okay, see the இதை நோட் பண்ணுமா? anyway it will be there as a screenshot or whatever, you can take it. நோட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம், அண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன்னா எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம், அண்ட் டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா. இந்த 6 இதை மட்டுமாவது எழுதிக்கோங்க. டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்வர்ஸ் ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கோங்க. பிகாஸ் ஃபார் ஈச் கொஸ்டின் you need to write this. Okay, then only you will get the full mark. Okay, so please copy down this last tabular column alone. I'll give 30 seconds. Come on, sorry, 1 minute.
போட்டுருக்குது டேய் இங்கே -0 வரும்டா அது கீழே இருக்குது உங்களுக்கு மறைஞ்சிருக்கலாம் இது மைனஸ் சரியா இது மைனஸ் போட்டு 0 போட்டுக்கோங்க பிகாஸ் தட் 0 இஸ் ஹைடட் டவுன் ஓகே ப்ளீஸ் கைஸ் ப்ளீஸ் நோட் அது கீழே மறைஞ்சிடுச்சு ரெண்டாவது ரோ போய் அதனால் அதை எழுதிக்கோங்க இல்லைன்னா தப்பாயிடும் ஓகே so I hope everybody copied shall I go move guys shall I move Sir, 2 minutes. yeah 2 minutes ரொம்ப சீக்கிரமா 2 minutes ரொம்ப அதிகம் Okay guys this is there in your book also you can be able to take it okay so what I'm going to do now so okay these things see always remember guys இது இப்போ இனிமேல் யூஸ் பண்ண போகிற சம்ஸில் தேவைப்பட போகுது always remember sin of sin inverse will become x you know what does this mean I'm going to have like this see f inverse of x will be always equal to what x இது நம்ம காம்போசிட்டா சொல்லுவோம் f dot of f inverse will be always equal to x okay composite function of function composite function சொல்லி கொடுத்த ஞாபகம் இருக்கா so ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள அதோட இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் போச்சுனா எனக்கு என்ன கிடைச்சிடும் அது ஒண்ணும் இல்ல என்கிட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் I have wheat flour chapati to wheat flour இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐ எம் ஹேவிங் த செகண்ட் மிஷினில் அதை உடச்சி ஃபஸ்ட்டு மிஷினை உள்ளே வச்சிடுறேன் அப்போது இஃப் ஐ புட் வீட் ஃப்ளார் இன்சைட் இட் வில் கன்வெர்ட் இன்டு சப்பாத்தி அண்ட் இன்சைட் இட் வில் கன்வெர்ட் இன்டு வீட் ஃப்ளார் அண்ட் கம் அவுட் தட்ஸ் வை ஐ புட் எக்ஸ் ஐ காட் எக்ஸ் இட் செல்ஃப் அஸ் அன் ஆன்சர் எக்ஸ் தான் இன்புட்டு ஐ காட் எக்ஸ் அஸ் அன் அவுட்புட் ஒய் பிகாஸ் இன்சைட் இட் செல்ஃப் தட் ஆப்ரேஷன் இஸ் கேன்சல்டு இங்கே நான் என்ன பண்ணணும் அது அங்கே கேன்சல் ஆகிட்டு அதோட இன்வர்ஸ் வந்துருச்சு Is that clear guys? Similarly, sin of sin inverse will become x. Sin of sin inverse will become x. Tan of tan inverse will become x. And see, x is what? My input. X is not an input. So that is, so என்னோடைய sin inverse ஓட domain அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். Sin inverse ஓட domain, yeah, x is an element of -1 to 1. Why? Because x is what? My input. Sin inverse ஓட input எங்கேதுல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கலாம் from -1 to 1 similarly tan cot cosecant எல்லாமே see guys are you feeling the difference between these two இங்க பாருங்களேன் இப்போ பாருங்க what is difference between this and that see this is sin inverse of x sin x this is sin of sin inverse this is sin inverse of sin anyway the answer is same x தான் but the thing is x will be -π/2 to π/2 இங்க இன்புட்டா என்ன இருந்தது sin inverse of x இருந்தது இங்க இன்புட்டா என்ன இருக்கு sin x இருக்கு are you getting the difference guys there the input is sin inverse of x here the input is sin x so my x should be what இப்போ x என்னவா இருந்திருக்கணும் my domain my domain restriction லாட அப்புறம் என்னவா இருந்திருக்கும் -π/2 to π/2 that is sin inverse ஓட அவுட்புட் இது so sin inverse oda range alone will come as a output guys are you getting the difference between sin to sin inverse and sin inverse into sin yes obviously both are going to get the answer as x but my domain and range changes புரியுதா இங்க எனக்கு sin inverse is input so input that is my domain so domain of x is going to be -1 to 1 here sin x is input what is my restricted domain -1/2 to -π/2 to π/2 clear guys so similarly here but நீங்க ஒண்ணுமே இல்ல அதே x தான் வந்திருக்கும் but here x will be the element of all my
அங்கே என்ன சைன் இன்வெர்ஸோட டொமைன் இருந்திருக்கும், இங்கே சைன் இன்வெர்ஸோட ரேஞ்ச் இருந்திருக்கும். ஓகே, now guys, what is the answer of this? Cos inverse cos has to, yeah, pi by 4. But அதோட முடியுதா? No. Pi by 4, okay, whether pi by 4 is within the range of 0 to pi? Yes. So that is the answer. Yeah, you have to mention it. Two mark question la எழுதணும். Now what is the answer, guys? 2 pi by 3. Answer ah? Yes. See guys, yeah, இப்போ நீங்க அப்படியே எழுதலாம்னு நினைப்பீங்க, எழுத முடியாது. ஏன்னா 2 pi by 3 is not in my principal value branch. What is the principal value branch of sin x? Sin inverse of x, sorry. Minus pi by 2 to pi by 2. Whether it exceeds the pi by 2? Pi by 2 now 0.5 pi. இது 2 by 3 னா எவ்வளவு வருது? It is more than that, right? 0.5 தாண்டிடுச்சா? கரெக்டா இல்லையா? So then I can't able to take it to what? Within the range illa. So what I has to do, now I want the knowledge of 11th. இது வரைக்கும் கூட பெருசா தேவைப்படாது. In which quadrant? Once again the sign is going to be the positive so that it will be there in the range. So what I has to do, I will go for pi minus theta. What is sin pi minus theta? It is second quadrant. Second quadrant la sign is going to be positive. So while doing pi minus pi by 3, I will get 2 pi by 3. Pi minus pi by 3 will become 2 pi by 3. So now sin pi minus theta is sin theta, second quadrant. அப்போ என்ன ஆயிடும்? So I will go for sin inverse of sin pi by 3. So now this take cancel. Whether pi by 3 is within the range? Yes. So answer is. Online students, once again I am going to repeat for you guys. நான் திருப்பி சொல்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, எஸ் ஆஸ் யூஷுவல் நான் சைன் இன்வர்ஸை கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். ஐ கேன் சே 2 pi by 3 as an answer. பட் த ப்ராப்ளம் இஸ், நான் எப்பயுமே என்ன சொன்னேன், ஆன்சர் எழுதிட்டு நான் என்ன செக் பண்ணுவேன், 2 pi by 3 எழுதுறேன். 2 pi by 3 எழுதிட்டு இஸ் நாட் த எலமெண்ட் ஆஃப் வாட், minus pi by 2 to pi by 2. கரெக்டா? ஸோ ஐ எம் ஹேவிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராக்கெட். எஸ் ஆர் நோ? ஆல் த ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆர் யூ கெட்டிங் திஸ்? Yes, it is not. அப்போ என்ன பண்ணுவேன், I want to think in a way that it has to come inside my domain. Okay, so that I will think like sin தானே இருக்கு, sin na I can write this one as pi minus pi by 3. Yes or no? So if I have sin of pi minus pi by 3 outside sin inverse, now what happens guys? யோசிச்சு பாருங்க, sin pi minus pi by 3 will become pi by 3, sin pi by 3. So I can write sin inverse of sin என்னது pi by 3. Now this answer will come pi by 3. Now it's an element of what? Pi by 2 minus pi by 2 to pi by 2. So now pi by 3 is the answer. கைஸ், அப்போ புரியுதா எப்படி கொஸ்டின் கேட்க போகிறாங்கன்னு? டோன்ட் திங்க் அப் டு நவ் இருக்கிற மாதிரியே கொஸ்டின் வரும்னு நினைக்காதீங்க. நீ எப்படியாவது அந்த டொமைனுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு சின்ன வேலையை செய்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க. தென் ஒன்லி இட் ஒர்த் 2 mark, ரைட்? இல்லைனா 1 mark-ஆக தான் இருக்க முடியும். ஓகே, ஸோ ஐ வில் கோ ஃபார் சம் அதர் கொஸ்டின். இட் வில் பி ஆஸ் இட் இஸ். See here what I am explaining, இங்கே பார் pi by 3க்கு இருந்ததுன்னா அதே மாதிரி இங்கே எனக்கு 2 pi by 3 இங்கே இருக்குது. the same value will come. இங்கேருந்து பார்த்தா இது pi by 3. ஓகே, so these are the properties which is needed. இதெல்லாம் எனக்கு deleted தான், பட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, this things you know. So from this only our differentiation inverse also will come. See guys, what I'll do, I'll take a right angle triangle where my angle is y. Okay, so P equal to kx and h is equal to k. I'll take like this. That is, so what is my b is going to be, base is going to be, by using this I can write as k into square root of 1 minus x square. இது ஒன்றும் இல்லைடா, this is my hypotenuse, this is my parallel, this is my base. Parallel is equal to my opposite, base is equal to my adjacent.
வேற ஒன்றும் இல்லை. If I take this as kx and if I take this as x, then automatically this one will become what? Pythagoras theorem, k square minus k square x square. I'll take k as common outside and I'll take the square root. So I'll write base as k into root of 1 minus x square. இப்போ what is my y equal to sin inverse of x? So sin y will become equal to x. So x can be written as what? P by h. P by h, that is kx by k will become what? X. Correct? So similarly cos, இது என்னன்னு சொல்றேனா, இது எல்லாமே உங்களுக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன் ஃபார்முலால தேவைப்படும். It's just now you listen. Okay, so tan y is equal to p by b, that is tan y is equal to opposite by adjacent. Opposite is what? Kx. By adjacent is what? K root of 1 minus x square. So k get cancelled, x by 1 plus 1 minus x square. Similarly, அப்போ tan inverse என்ன வந்திருக்கும்? The tan y equal to என்ன வந்திருக்கும்? Tan inverse of வந்திருக்கும். So this formula is going to be used in the differentiation. Just make a note. நான் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு அப்போ சொன்னேனே ஞாபகப்படுத்துவேன், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும், சரியா? Find the remaining inverse trigonometric function if y is equal to sin inverse of 1 by 3. See what they are asking? No, sin inverse of 1 by 3 they have given. They are asking all other ratios. Cosecant inverse of x, cot inverse of x, sin cos inverse of x, tan inverse of x, மிச்ச அஞ்சுமே கண்டுபிடிக்கணும். So what I will do as it is now. இது வரைக்கும் என்ன பண்ணோமோ அதே தான். So என்ன பண்ணுவோம்? Y is equal to sin inverse of 1 by 3. So sin y equal to 1 by 3. Yes or no? So I come to know this is my opposite, this is my hypotenuse. So using hypotenuse and opposite, what I will do? I will calculate the other sides. I got 2 root 2x. Okay, then yes, just substitute அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. Okay, but while writing, write as cos inverse of, cosecant inverse of னு எழுதணும். The same thing what you studied in your class 11th படிச்சதே தான், இன்வர்ஸ் ஓட வருது அவ்வளவுதான். Okay. Okay, these things are actually, see they are asking this to be written in the simplest form. So what I'll do, I'll take tan inverse of 1 by root of x square minus 1. So tan will go there. I'll come to know my opposite and adjacent. Using this I can able to do what? Find my hypotenuse. Okay. So by this I can change it to y equal to sin inverse of 1 by x. So simplest மாத்தணும்ன்றதுனால என்ன பண்ணிருக்கோம்? y equal to cosecant inverse of x னு வச்சிருக்கோம். See, this is not going to come in your exams. I want to make sure that நான் differentiation inverse நடத்தும் போது you should not struggle. Okay, அது ஒண்ணுத்துக்காக தான் நான் இவ்வளவு சொல்றேன். Clear-ஆ? Okay. See, before going to properties, anyway properties are deleted, but I am going to do some other questions which will be needed for your exams. Guys, question will be like this, guys. Sir, I can't use any formula or anything. நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. But what you guys has to know, இங்க பாருங்க, இங்க sin inverse வந்துருச்சு. Somehow this has to convert into what? Sin. So that sin inverse and sin will get cancelled. See, what is this? Prove that. Okay, they are giving prove that 3 sin inverse of x is equal to sin inverse of this one. So obviously எதை எடுத்து எதை கொண்டு வரலாம்? RHS ஆ LHS-ஆ? LHS. Oh, this is RHS. Okay, whatever. மிரர்ல பார்க்குறவங்களுக்கு இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும். sin inverse of 3x minus 4x cube side எடுத்துக்கலாம். Now somehow I want to convert this full thing to 3 sin inverse of x. Okay, so what I am going to do, in the 3x minus 4x cube is reminding something to you? பார்க்க ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கு. என்னது அது? sin 3x. sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. So I have 3 sin x. அப்ப என்ன பண்ணிக்கிறேன்? let நானே எடுத்துக்கிறேன். x is equal to what? sin, sorry, x is equal to sin theta.
Let me take x is equal to what? Sin theta. So what happens guys here? Sin inverse of 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Guys, 3 sin theta minus 4 sin cube theta converts to sin 3 theta. So it will go to sin inverse of, what is that? Sorry. So next answer is 3 theta. Sir, 3 theta answer correct? No. Because what is theta? Theta is nothing but sin inga pochuna. Theta will become sin inverse of x. So I will substitute here. It will become 3 sin inverse of x. Guys, yes, hence proved. Purinjida? Guys, clear? Yes, please copy down. Question மட்டும் எழுதிட்டு முடிஞ்சா பார்க்காம போடு. ஒண்ணுமே இல்ல. x க்கு பதிலா sin theta எடுக்க போறேன். Theta will become sin inverse of x. எழுதிட்டீங்களா? So one more question guys, one more question, very easy questions. ஆனா இந்த question நான் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். 3 cos inverse of x is equal to cos inverse of 4x cube minus 3x. Guys, x என்னவா எடுக்கலாம்? Cos x, right? X can be taken as what? X is equal to cos theta. And 4 cos cube minus 3 cos theta will be equal to cos 3 theta, cos get cancel and 3 theta. What is theta? Cos inverse of x. Cos inverse of x. So answer is 3 cos inverse of x. Hence proved. They prove that தான். இத கொண்டு வரணும் எப்படியாவது. Prove that. டேய் இவ்வளவு நேரம் லூஸ் அவுட் இருந்தீங்கன்னா எடுத்துருங்க. I am going to teach something. எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கலான்றதுக்கு. Now நான் முதல்ல inverse trigonometric function உங்களுக்கு டஃபா ஃபீல் ஆகக்கூடாதுன்னு தான் I have not taken the questions which is having that competitive level. Now I will write the question. இதுவும் ஈஸி தான், பட் யாருக்கெல்லாம் 11th trigonometry தெரியலையோ அவங்களுக்குலாம் இது கஷ்டமாக இருக்கும். சரியா? Okay, so listen guys, I am going to do that question. Guys, online students, whether this is easy, you can do it right. Yeah. Now, okay, this இதை முதல்ல பிடிச்சிடலாம். Sin inverse of 2x square root of 1 minus x square equal to 2 sin inverse of x. I want anybody in online to say what the x can be. See, they told to prove it as sin inverse of x. Okay. But நீ x என்னவா எடுத்த? காசுன்னு எடுத்தீனா உனக்கு தீட்டான்னு வந்திருந்தீன்னா அங்க எனக்கு guys listen, டேய் என்னடா ப்ரூவ் பண்ணனும்? somehow I want to prove it as 2 sin inverse of x. somehow I want to prove it as what? 2 sin inverse of x. எனக்கு இத பாரு, இதுக்கு அப்புறம் இத போட உனக்கு பழகிடும். இத பாக்கும்போது what format your mind is saying, that is what the reality is. see, square root of 1 minus something square என்னவா சேஞ்ச் ஆகலாம்? and somehow I want to prove it as what? Sin inverse. That is the hint, na? So what I am going to do, I am going to take x is equal to sin theta. Okay, so guys listen properly. What it will become now? Sin inverse of
2 sin theta square root of 1 minus sin square theta. Guys, square root of 1 minus sin square theta will become cos theta. So 2 sin theta cos theta will become sin 2 theta. So sin inverse of 2 sin theta cos theta. So 2 sin theta cos theta will become what? Hey, online students, யாராவது கொஞ்சம் சொல்லுங்கடா கூட. என்னது? Sin 2 theta. So sin will eliminate. So I will get 2 theta. So what is theta, guys? Theta is what? Sin inverse of x. If I ask you to prove cos inverse of x, then x will be what? Cos theta. Is that clear, guys? Easy, yeah? Easy, இது? Yes. டேய் நல்லா போட ஆரம்பிச்சா ஜாலியா இருக்கும்டா இது. Okay. Now, so see, their question is express tan inverse of cos x divided by 1 minus sin x in simple form. In simple form. Okay. Whenever they say simple form, எனக்கு இந்த sin inverse cos inverse எல்லாம் குறைச்சிடணும் அவ்வளவுதான். I want to reduce as much as possible. Okay. So to do that, listen, யாரும் எதுவும் எழுத வேணாம், just பாருங்க. Somehow I want to make this one to be tan. கரெக்டா? cos x by 1 minus sin x tan மாத்தணும். Yes. What is going to help you is off angle formula. You guys know what is off angle formula? தெரியுமா? தெரியலனா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. I will teach you guys. இங்க பாருங்க. What I know is cos 2 theta is equal to, what is that? Cos square theta minus sin square theta. இத ஒத்துக்கறியா? இதுக்கு பேர் வந்து டபுள் ஆங்கிள் ஃபார்முலா. 2 வருது. கரெக்ட்டா? சோ டபுள் ஆங்கிள் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவோம். இதே டபுள் ஆங்கிள் ஃபார்முலால எங்கெல்லாம் தீட்டா இருக்கோ அதெல்லாம் by 2 னு போட்டுட்டா it will be same only, right? So cos theta will become cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. Guys, are you getting this? ரொம்ப சிம்பிள். கரெக்ட்டா? இத cos theta எப்படி எழுதலாம்? cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 னு எழுதலாம். Similarly, guys, what is sin x, guys? Sin theta. Sin 2 theta ல இருந்து எடுத்துட்டு வா. Sin 2 theta is what? 2 sin theta cos theta. Now off angle formula will make into நிறைய off angle formula இதல யூஸ் பண்ணுவோம். So sin theta will become 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Are you getting this, guys? இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சதுனா, then you listen, guys. Tan inverse of cos theta can be written as what? Cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 divided by, guys, whether one can be written as cos square theta by 2 plus sin square theta by 2. எழுதலாமா? One can be written as cos square theta by 2 plus sin square theta by 2. Then what I have? Minus 2 sin theta by 2 because sin x. Oh, I wrote theta. So I will change the question to theta. Okay. By 2, then cos theta by 2. Guys, are you getting this? இது yes சொன்னாதான் அடுத்த ஸ்டெப் போவேன். ஆன்லைன் ஸ்டூடண்ட்ஸ். ஓகேவா? Yes. Tan inverse of, whether I can able to split this a square minus b square. Shall I split into cos theta by 2 minus sin theta by 2? Then cos theta by 2 plus sin theta by 2. Shall I write like this? Divide by, whether it is looking like a square plus b square minus 2ab. A square minus b square minus 2ab மாதிரி இருக்கா? Yes, இருக்குன்னா I can, shall I write like cos theta by 2 minus sin theta by 2 the whole square. Whether this negative and this square can be cancelled? ஆமா சொல்லுங்கடா. Okay, so what will be remaining, guys? Tan inverse of, என்ன ரிமைன் ஆயிருக்கும்? cos theta by 2 plus sin theta by 2 by cos theta by 2 minus sin theta by 2 இருக்கும். கரெக்ட்டா? cos theta by 2 plus sin theta by 2 by cos theta by 2 minus sin theta by 2. Guys, what is the aim?
somehow I want to make it to tan. Correct? Tan, very good. இதை எப்படியாவது tanக்கு மாத்தணும். So I am going to divide my numerator and denominator by cos theta by 2. So this will become tan inverse of cos theta by 2, cos theta by 2, 1 ஆயிடும். Sin theta by 2, cos theta by 2 will become tan theta by 2 by this one once again became 1 minus tan theta by 2. Guys, listen. What is 1 plus tan theta by 1 minus tan theta? Yes, I can once again make this 1 to be what? Tan pi by 4. எழுதலாமா? எழுதலாமா? So என்ன ஆயிடும்? Tan inverse of tan pi by 4 plus tan theta by 2 divided by 1 minus tan pi by 4 tan theta by 2. That is tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B can be written as tan A plus A. நான் சொன்ன கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்றேன். Tan A plus B. So now I can write tan inverse of tan A plus B, which is pi by 4 plus theta by 2. Tan get cancelled. What is that answer? Pi by 4 plus theta by 2. So what is theta, guys? What I edhume edukala avladha answer appo pi by 4 plus theta by 2 is the answer. Are you getting, guys? Hey, பாத்தியா அப்போ trigonometry யாருக்கெல்லாம் 11th ல இது புரிஞ்சிருந்ததோ இது ஒண்ணுமே இல்ல. So what is the aim? Somehow I want to make it to tan so that I can, so off angle formula helps. Please copy down this, guys. Copy down கிடையாது, பார்க்காம போட ட்ரை பண்ணு. ரொம்ப சிம்பிள். Numerator as a tan theta, that is numerator as off angle formula, denominator as off angle formula, factorize, cancel and divide by cos alpha theta by 2. Yes, of course you will get the pi by 4 plus theta by 2. Any doubts in the step? In the step? இந்த ஒன்றை பண்ண வேணாம். ஏன்னா my tan A plus B formula says tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. அப்போ இங்க ஏதாவது 1 மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணா அதே ஆன்சர் தானே வரும். கூட 1 இருக்குதுன்னா அப்ப tan pi by 4 அங்க எழுதிக்கிறேன். So now see என்னோட ஐடியாவே இந்த எழுதும் போதே எனக்கு என்ன இருக்கணும்? Yes, somehow I want going to change it to tan A plus B. அப்ப tan A plus B வரணும்னா அங்க என்ன வரணும்? Are you getting this, guys? How deep the question can go? Okay, but it is easy. Definitely it is easy. Okay, so there are some more questions. I will give it in the worksheet day. So you can try, and whatever questions you are not getting, please say me. I will teach it on the board, or your practice teachers will help you. இன்னொரு கொஸ்டின் இதே மாதிரி போடலாமா? இன்னும் ஒன்று மட்டும் போட்டு ஜாலியாக போகலாம். ஓகே, ஓகே. ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் சொல்கிறேன், இதை போட்டு முடிங்க. ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் சொல்கிறேன், தென் யூ கேன் மூவ். பை த வே ஐ வில் டேக் த அட்டெண்டன்ஸ் ஆல்சோ. Lohit,
Guys, yesterday exam எப்படி எழுதுனீங்க? Online students mainly. See, time management is key, guys. So somehow, actually 1 hour, 1.5 hours கொடுக்குறோம்னா make sure that you are writing an exam. எக்ஸாமில் 1.5 hours எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்ணுவியோ அப்படி பண்ணு. நீ வீட்டில் உட்காந்துருக்கிறதாலையோ கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துருக்கிறதுனாலையோ இல்லை டோன்ட் திங்க் யூ ஆர் நாட் ரைட்டிங் எ டெஸ்ட். டேக் தட் as a test, especially ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஹியர் we are monitoring. பட் நீங்கள் அங்கே இது பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி if time comes, because we are going to end the test, this time we have extended half an hour only because உங்களுக்கு PDF மாத்துறதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். Next time we are not going to give that much. Okay, especially when you are writing max test, be prepared that yes, we will give 10 minutes extra for making that to PDF everything, but அதுக்கப்புறம் மூடிடும், you can't able to submit. But if suppose உங்களால் முடிக்க முடியலனா yes, submit பண்ணிட்டு you finish it. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன, நீங்கள் இதான் லாஸ்ட் எக்ஸாம், ஃபைனல் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கோ. புரியுதா? ஸோ எவ்ரி பேப்பர் வாட் எவர் வி ஆர் அப்லோடிங், வி ஆர் நாட் ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்லோடிங், வி ஆர் செக்கிங் எவ்ரி திங், வெதர் யூ நோ திஸ் டாபிக் ஆர் நாட், வெதர் யூ நோ திஸ் சப் டாபிக் ஆர் நாட், வெதர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ட்ரிக்னாமெட்ரி, அந்த மாதிரி நான் ஒன்று ஒன்றா வச்சுருக்கோம். ஸோ ப்ளீஸ் டூ வித் ஆனஸ்டி அண்ட் சி நத்திங். 12th ஈஸியாக போகணுமா, இப்போத்துலேருந்தே நாங்கள் கொடுக்குற டெஸ்ட்டுக்கு படிக்க ஆரம்பிங்க, அவ்வளோதான். What more is going to be there? I am not understanding. ஒன்றுமே இருக்காது. ஓகே, அண்ட் சி ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங், நான் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டாபிக் விட்டு வச்சுருக்கேன். அந்த டாப்பிக்லாம் முடிச்ச உடனே ஒன்ஸ் அகேன் ஐ வில் ரீகால் ஆல் த 5 chapters, then only I will go to the 6th chapter. I will not go just like that to 6th chapter. ஓகே, 5th chapterல கொஞ்சம் டாபிக் இருக்குது, டிட்டர்மினன்ட்ல லாஸ்ட் டாபிக் இருக்குது, அண்ட் இதில் கூட இன்னும் ஒரு 4-5 சம் நான் போட்டிருப்பேன், நீங்கள் தடுத்துட்டீங்க. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஐ வில் ரீகால் ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் அகேன் ஆல் 5 chapters, then only I am going to go for the 6th chapter. Okay, yeah, but I will keep my plan. What is my plan? Before summer vacation, first volume. Okay, before summer vacation, first volume and the summer vacation la, yes, I am going to be here. Yes, if you are available, please come and do all the first chapter questions. First volume முடிச்சாச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான் you should start your June classes. First volume ல இருந்து full test வச்சா 80 out of 80 எடுப்பேன்ற கான்ஃபிடென்ட்டோட you want to go to what? Your June classes. When June opens, let them teach the first volume. I will slowly finish your, because see, in between integration is there. Integration may take some time. Integration may take time. ஒரு எக்ஸசைஸ்க்கு ஒரு நாள் கூட ஆயிடலாம், சில எக்ஸசைஸ் 2 நாள் கூட ஆயிடலாம். So please cooperate and don't think we have time. அப்படியே போயிடும். டைம் இருக்குன்னு மட்டும் மனசில் நினச்சிடாத. Behave like there is no time. படி, தினைக்கும் ஒரு இது வச்சுக்கோ. மேக் ஏ திங், டெய்லி 10 சம் போடாமல் தூங்காத. ஓகே, சி தேர் வில் பி சடன்லி ஐ வில் ஆஸ்க் ஆல் த ஒர்க் ஷீட், தட் இஸ் வாட் எவர் நான் எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். சடன்லி ஒன் டே ஐ வில் மேக் யூ டு சப்மிட் அண்ட் ஐ வில் கரெக்ட், தென் ஒன்லி ஐ வில், அப்போ உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட பேசுவேன் நான். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, அக்ஷயா, நவீனா, மிதுன், சக்திவேல் இஸ் ஓகே. Oh, what is his name? Kalaiselvan. Okay, Sarukesh, Saravanan. டேய், இன்னும் ஒண்ணே ஒன்று இருக்குடா, ஒண்ணே ஒன்று இருக்கு. ஓகே, ப்ளீஸ் ஒரே ஒரு கொஸ்டின், நீங்க இதை யோசிச்சு சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு நல்லா தூங்குவேன். cot inverse of 1 by square root of x square minus 1. I want some online student to say, see, what is my aim? Somehow I want to make this cot inside. அப்போ x என்னவா எடுத்தா காட்டா மாறும்? Check. No. Secant, yes, x is equal to secant, because if I take x is equal to secant square theta minus 1 will become what? Secant square theta minus 1 will become what? Cot. So 1 by cot will become secant square minus 1 evalda? Tan. So 1 by tan will become what? Cot. So cot will get cancelled.
பாத்தியா எப்படி யோசிக்கணும் அவ்வளோதான் ஒன்றுமே இல்லை. யூ வாண்ட் டு திங்க் இன் சச் எ வே தட் என்ன எடுத்தா ஐ வாண்ட் சி அப்போ பாருங்க இப்போ முன்னாடி போன வருஷம் ப்ரூவிங் சம்லாம் கூட வி won't have வாட் இஸ் மை RHS எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதை கொண்டு வர. பட் நவ் யூ நோ எஸ் cot has to be brought, tan has to be brought, secant has to be brought, that kind you know, then the thinking will become easy guys. Okay, actually 11th trigonometry-யோட 12th easy, but 11th தெரியாமல் படிக்க முடியாது. Okay, okay, yeah, offline students can leave. So man, 1 minute, you alone come, I want to note your மேலே அடிச்சிடாத. And yeah, doubt clearing section. What about online students? You have collected any doubts? Yes, sir. Yeah, Pratap, I will clear you. 2 minutes be online, man. I will send these people and I will send you. What's your name? Yeah, Yashwant. Yashwant, please take a paper, write your name, write your number, your father number and give to me. Father or mother number, okay? Because I want to make it in your app. Okay, ma, bye bye. Thank you. Yes, yes, Pratap. Please come up with your doubts. Anybody else? Anybody else having doubt? See, College Selvan, we have a doubt clearance section at last. 9 to 9:30, I will clear all the doubts of your whatever doubts you had. Okay, edala irukko adha sollala. We can clear it. Everything. Oh, test 13 வருது 13 மேக்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். வாட் ஐ புட் அதான் வரும், என்ன போட்டிருந்தா அதான் வரும். டேய் சொல்லுங்கடா, என்ன பிரதாப் சொல்றா. So if you want you can send me also before. நீ வந்து இங்க வந்து தான் சொல்லணும் இல்ல. What you guys can do, you can send it to me before the class itself so that I can make it as a PPT. I will put it as a PPT so that the time will get consumed. Sir, some differentiate the function. Sin x minus cos x to the power sin x minus cos x. To the power of sin x minus cos x. இப்படியா? Yes, sir. Okay. So anybody else having any idea of this? என்ன பண்ணலாம், நீ ஐடியா இருக்கா? We can take log. Yeah, we can take log. Whenever power, Pratap, whenever power is having some complicated function, the easiest way is take log on both sides. So if a log edutha, it will become log y is equal to sin x minus cos x using the power rule, log sin x minus cos x. Now this will become u, this will become v. So uv formula. Yeah, you take this as u and this as v and yeah. Yes, sir. Now I think நான் பண்ணுமான்னு இதுக்கு அப்புறம். No, sir, no, sir. Yeah. Sir, and also next function. Yeah, please say the answer question. X power x X power x plus x power a x power a plus a power x plus a power x plus a power a, sir. plus a power. A. See, a is constant, Pratap. Only x is variable. ஏன்னா உனக்கு கேட்டது இது y equal to கொடுத்துருப்பாங்க and they tell like dy by dx. When they say dy by dx, only x is my variable. Even where z o y o என்ன இருந்தாலும் சரி, that is my constant. So here a is my constant. So what I will do, ஒன்னொன்னா எடுத்துக்கிறேன். So now I will take this as u, this as v, this as w, this as something. Okay, z ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். Okay, அப்ப என்ன பண்றேன், u is equal to x power x. I will take log on both side. So log u will become x log x, correct? X log x. Now 1 by u du by dx will be equal to, this is u, this is v, correct? Yeah, u dash எவ்வளோ 1, v வந்து log x. And இன்னொன்று என்ன வரும், plus 1 வந்துரும். ஏன்னா ux அது வந்து 1. அப்போ du by dx will become x power x log x plus 1. Now this one is differentiated. So x power x log x plus 1. Is it clear? Okay. See, இதுக்கு மிச்சத்துக்கு வந்து எனக்கு இந்த இதுவும் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. Why? Because this can be written as a x to the power of a minus 1. A is constant, அவ்வளோதானே.
Okay, and what about a power x? Yeah, a power x has to be done. A power x is equal to நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் w ன்னு எடுத்துக்கிறேன். So now what happens? Log w will be equal to x log a. So 1 by w dw by dx will become u v. எதுக்கு log a ங்கிறது constant தான். Log a is what? Just a constant. So x into something. So வெறும் log a தான் வரும். Okay, so dw by dx will become, what is w? W is a power x. So a power x log a. So a power x log a. And a power a is what? Number. If number is differentiated, it will become what? 0. So this is the answer, man. Yes, sir. Clear? Okay, sir. Yes, sir. Yeah, anybody else having any doubt? Anshul, Pavitra, Varshita, Nitish? Sir, I have a doubt. Yeah, ma, please, ma. The 14 question. Oh. X minus a the whole square. X minus X minus a the whole square. a the whole square. Plus y minus a the whole square. Y minus? Oh, x. Sorry. X minus a the whole square plus y minus a the whole square. Correct? Y minus b Y minus b the whole square. அவ்வளவுதானா? is equal to c square. Equal to c square. Okay. So as I told, a, b, c are my what? Constants. So no need to worry about that. Now we can go for implicit. Okay. So இல்லை expand பண்ணிடு என்ன இருக்கு? X square plus a square minus 2ax plus y square plus b square minus 2by is equal to c square. Okay. Now what happens, guys? What is this? 2x. Okay, a is constant, so it will not come, and this will become minus 2a, and y is going to be differentiated, so 2y dy by dx. புரியுதாமா கீர்த்தி? Now what happens? B is once again constant, so that will go off. So now this will become minus 2b dy by dx, and will be equal to what? 0. Now accumulate dy by dx one side, send everything there, and you will get an answer. Okay, so basic அவ்வளவுதான். நம்ம இப்போ நீங்க என்ன உங்களுக்கு differentiationல புரிஞ்சிருக்கோ அதை வச்சு definitely you can do that worksheet. Okay, any other doubt you have, please send me. Send me லால. இப்போ கேளுங்க, we have still 10-20 minutes. ஏதாவது doubt இருந்தா கேட்கலாம். Hey, not only in differentiation, if something school is teaching and I am not covering that, ஏதோ ஒரு question இருக்கு, don't restrict like, okay sir இதான் நடத்தியிருக்காரு இதில் இருந்தால் கேட்கணும்லாம் எதுவுமே இல்லை. If you have your doubts, you come up, this half an hour we can use for that kind. And I am always saying before this half an hour, ஏன்னா this half an hour may not be enough if you are asking too much of doubt, so you send me before so that I will add it in the PPT itself. PPT எப்படி பண்ண போகிறேன் அதுலேயே add பண்ணிடுவேன், so that you will not have much to worry. Okay, yeah, Pavitra, no doubt. Okay, ஸ்கூலில் என்ன நடத்துகிறாங்க LWல? Now we are being integrated. Oh, they are in integration. See, that is actually good only, but integration நம்ம எப்போ ஆரம்பிக்கிறதுனே தெரியல. Okay, what about others? Pratap, what is going in school? Sir, first chapter they started, sir. Okay, Nitish? The continuity is Okay, continuity is going. Okay, what about Kalichelvan? Oh, Kalichelvan is LW only. Okay, then okay guys. Anything it says there, you say, I will do it on the board, otherwise you can move. Thank you, sir. Okay, thank you, bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Sir, Yeah. Parasat school first lesson first half they have taught already. The second part types of relation alone they are teaching now. Okay. Symmetric, transitive முன்னாடி போறது. Yeah. நடத்திட்டாங்க. அது ஏன்னா types of function வந்து bijective subject முன்னாடி நடத்திட்டாங்க. Oh, okay. So they are going ulta. Kind of, sir. அப்புறம் inverse trigonometric function last year நடத்திட்டாங்க. Oh. Inverse function நடத்தும்போது இதே நடத்திட்டாங்க. சீரியஸா வாடா? அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட வந்து கேட்டேன், இன்னைக்கு கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு சர்ச் பண்ணலாம் படிச்சேன். அப்படியா? எனக்கு அவ்வளவு ஞாபகம் இல்லடா. தினக்கு ஏதாவது நடத்திட்டு தான் இருக்கமா, அதனால ஞாபகம் இல்லை. ஓகே. அதுக்கப்புறம் கண்டினியூட்டி அண்ட் டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் தவிர எல்லாமே நடத்திட்டாங்க சார். ஓகே. எல்பிபி நடத்திட்டாங்க, பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் நடத்திட்டாங்க, அதுல கடைசி அந்த இன்டகிரேஷன் பார்ட் தவிர எல்லாமே நடத்திட்டாங்க. ஓகே. இந்த மாதிரி பாதியா நடத்திட்டாங்க. Okay, no issues. Okay guys, then bye bye. Good night. Thank you, sir.